Right then, we're back for the third game in the sixth day of the Osudu Premier League. Is the PILLAIYARKUPPAM KIRAN SKYLARK versus KURUMBAPET Kingfishers. The Kingfishers have already played one game earlier on. That's the second game of the day. And we're all getting started for this third encounter. The two batters are right in the center of the field. And we'll also have a quick look at the toss, what unfolded during the toss. Tails. Pillayarkuppam won the toss and elected to bat first. This is recent first batting choose பண்ணதுக்கு 2 ரன்னுக்காக ஸ்கோர் பண்ணாங்க. 2 ரன்னுக்காக ஸ்கோர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருக்கீங்களா இந்த மேட்ச்க்கு 11 சேஞ்ச் இருக்கா? ஆல் தி பெஸ்ட். டாஸ் உங்களுக்கு சாதகமா அமையல. ஸோ உங்களோட பிளான் என்ன? பிளான் இல்லை, என்ன கேமோ அது பார்த்து போயிட்டு இருக்காரு. டூ ஆர் டை அந்த மாதிரி பிளேயர் ரெண்டு பேர். ஆல் தி பெஸ்ட் ரெண்டு டீம். So that was the news from the center that PILLAIYARKUPPAM won the toss and they have elected to bat first and talk about batting first. This is what they have started off, kicked off the session with a 6. What a way to kick off the contest. Vimal trying to go around the wicket and just smashed it over deep extra cover region. Wonderful shot coming into the forward stride in good position, in good time, and just making sure that the timing is appropriate on that one. It takes a lot of effort from the batters, a lot of practice from the batters. It's not easy. Once again tries to this time cut this one out, but beaten on the outside edge. Umpire signals it a wide. Goes for the big hit once again as the field restrictions and one bounce into the ropes. Brilliant piece of batting over here. Have a look at that connection. Beautiful connection right of the sweet spot of the bat. It was a wide-ish delivery on the length and just one bounce inside the ropes and goes for a boundary. Vimal Raj, the bowler, he will have to make sure that he rectifies his line and bring it a little closer towards the batter. Not this one, but again, a little bit of extra bounce due to the head-the-deck bowling. Beaten on the outside edge as even the wicket keeper was befuddled with that extra bit of bounce from Vimal Raj. And that also happens when you hit the deck hard, which he did on this occasion. Once again, a beautiful stroke towards deep extra cover region. That seems to be one of the strength of Selvam. Another boundary this time. What a shot! I tell you what, that was hit with disdain. This time tries to go on the onside, tries to fetch this one from outside the off stump, beaten on the outside edge.
Try to flick this one to a square leg. Oh, that is poor feeling. That is sloppiness in the field inside the 30-yard circle. You simply cannot do it. You need to put an effort. Try and dive towards your right. Not really the kind of over you would love to start your innings with. Sangar Das and Selvam making sure that they make the most out of the opening over. Fuller one just flicked it from outside the line, and that evades past the fielder at square leg region. That will be another boundary. 20 of the first over, and it's 20 for none after the first over is done and dusted. Well, do not go anywhere because it seems like another ball is coming to bowl, and we are yet to see a wicket in this contest. Cut away this time, and through the gaps once again, another boundary. They're starting off the overs with boundaries. The first over started off with the 6, the second one starting off with the 4. Sangar Das into the act this time. Oh, way too much width on offer. Way too much width on offer from the bowlers today. It hasn't been quite the start for the Kingfishers in this game. Much better out here. Oh, that one kept low. That one really kept low. But it doesn't matter because the ball rests behind the boundary ropes. So that will be another 4. There's been a cracking start actually from the batting unit. Dinesh Kumar now just getting belted away for runs. Have a look at it. It kept low but was fuller, and plenty of time for the batter to just flick that one, whip that one towards deep square leg region for a 4. And again, a poor delivery, just driven towards the deep extra cover region. Had they had left it, it would have been a wide actually. Sangar Das and Selvam making sure that they get off to a very, very good start, a blistering start actually. Sangar Das is one of their best batters, best all-rounders going in the tournament as well in the Osudu Premier League. Slow one, a little bit tossed up delivery, trying to keep off the pace, trying hard not to offer too much pace to these two batters. It's already 30 runs in 9 balls in this contest. Another tossed up delivery, and this time driven through the offside region for a 4. In the air, and have a look at that. Just trying to settle underneath for that catch. A simple catch taken and a much needed breakthrough as well. A much needed wicket as well. And
After a blistering start, after a brisk start within the power play, it's a wicket that is gone. And Danish Kumar will be happy because after being belted away for runs, he's finally got a wicket, finally got a breakthrough that his team required, drawing the first blood right from the front. Not the kind of delivery you would want to see, and that's been whipped away in disdain. Brilliant shot, a poor delivery down the leg stump line, a full toss one from Ezli Saran. And once again, this is the third time today, third time in this match, in this innings, that we are getting to see that the over starts off with a boundary. Initially, it was six, and now look at it. A top edge, it was a top edge and just flew over the ropes for a six. As I mentioned in the first over itself, we saw six to start off the over. The second over today in this innings, it was a boundary, it was a four, and now again it's a six. So the power play has been cracking for the Skylark, and once again tonked down the ground. How far is that one gone? Have a look at the umpire as he signals, as he raises his arms and signals it a six. Back to back sixes. Smashed it. What a shot! What a shot from Selvam. Whatever Selvam has had in breakfast, I will really want to have that, man. Like, look at the power he's generating. The sixes and fours with an offer just smacked it through cover region for a four. That went like a tracer bullet. Current run rate is 19.71. This time flicked on the onside. Another one, another boundary. Oh my goodness. If you're a bowler, where do you want to bowl to Selvam? He is throwing his arms everywhere around there. He's firing, blazing all guns today. 40 of just 10 balls. And if he can hit a 6 and a 4, or maybe two sixes, it could be a 12 ball 50. A feat that has been done someone like Yuvraj Singh. I mean, can we see one of the fastest 50s of the tournament? I mean, this is insane batting from Selvam. Slow one goes for that big shot. Is there a fielder? Yeah. But again, could not do anything because it was way outside the reach. A little more effort and that would not have been a boundary. But again, 44 of 11 balls. Selvam is showing what he's capable of. This is what T10 cricket is all about. You know, whatever you're doing, keep things apart and watch this innings from Selvam. He should be the brand ambassador of T10 League, I tell you what. The way he has been hitting, I mean, 44 of 11 runs. Look at that, right in the slot and banged towards the boundary ropes. The final delivery now. Once again, smashed it and smashed it over extra cover for four. What a weight, 6 6, and following it up with four back to back fours. 28 runs off this over and 3 overs done. Power play is over. It's 62 for 1.
Played it down the ground this time. There's a little bit of protection. Ganesh is the one who played it after Selvam. What he's done, I think he has done a lot of damage today. Akshay is the one who's come out to bowl. He's a youngster, young bloke. He can turn the ball as well, bring a little bit of light as well. Goes for the big hit this time, Ganesh. There's a fielder coming underneath. Oh my goodness! Goodness gracious! Goodness gracious! How can you do that after conceding so many runs? After your team has conceded so many runs, appeal and says yes, that is out. Good comeback from Akshay. Good comeback over here, and a wicket they really required at this point in time. Akshay will continue a little bit of longer run up and again appeal, again appeal. It's over to the umpire what he decides and he thinks it's not out. Will they go upstairs and check with the TV umpire? Yes, they will. The TV umpire has been referred and the replay is loading in front of you. Have a look at a longer version of his run up this time from Akshay. It's coming around the wicket, a brilliant delivery as well, keeping it tight right at the stumps. Nothing wrong with that footing, nothing wrong with that landing. Have a look at it. It seems more like pitching in line. We'll wait for the TV umpire's decision on this case. So yeah, continuing with the game, I think it's been a good decision from the umpire so far in the tournament, and that is also a boundary now. So Akshay, despite bowling well, that four can damage his morale. He's already got a wicket so far in this encounter, and look at that. That's a full toss delivery. It's a nothing delivery. He's just greeting the batter to go for the big shot and just try and get some boundaries. Meanwhile, Selvam he is yet to score a 50. I mean, the cracking start that he gave. Oh, goodness me. Just the barest of margins, nearly gone. That's nearly gone. So 4 overs done, and Akshay, it's been a mixed over for him.
Goes for the big shot early in this over. Once again, it was chance of a catching opportunity, but again, fielding has been below par so far for this fielding unit. They haven't really lived up to the expectations, the Kingfishers. They'll have to improve their fielding. There have been plenty of catches that has been dropped so far. And if you're playing a competitive league like the Osudu Premier League, you need to be right up there. Pull up your socks and just be in the game every time, every moment. Some time for strike rotation as well, but as they try to rotate the strike, it's also 50 for Selvam, who has been superb today. Shanmugraja, the bowler, will have to deal up with the 50 of Selvam. He has been superb today, 14 ball 50, and what a start he gave. 28 runs in one of those overs inside the power play. This time pulls it towards deep mid wicket region. The bowler is clueless. Where do you bowl to Selvam? Is he going to go and score a century today? I mean, the way he's batting. Goes for the big shot. There's a chance of a wicket as well. But no, not in the perfect position. What have you done, Akshay? What have you done? Another chance going begging this time. Selvam. He has had a lot of reprieves, and thanks to the poor fielding from the Kingfishers today. Dinesh Kumar, he had an opportunity. It's a tossed up delivery asking the batter to go down the ground. Fielder at long off. Goodness me, you have to make sure where you're standing. You have to judge the ball in the air. You have to track it well, trace it well, and make sure that you are underneath it for the catch. Not at all good fielding today. Once again, tries to go big and slaughters this one towards deep extra cover region for a four. Lovely piece of batting again. Is asking the batter to go. That is not the line where you want to bowl. There have been way too many deliveries that are bowled wide outside the off stump line, allowing the batters to free their arms. It is not what you want to see, isn't it? And this time again, a poor effort, lackluster effort.
lackluster effort at the backward square leg region. Gets a little bit of finger to it, but could not manage to pat the ball inside the field of play. Have a look at it. Just not enough. Just not enough fitness. You need to be fit enough to be able to pull off stunning fielding efforts under sweltering heat. And this time taken. The catch has been finally taken. Selvam, who is looking dangerous today. Three fours and a wicket. 73 of 21 balls. Selvam, my goodness. In the last innings, in the last match we saw, the team batting first get off to only 75 runs, and now Selvam himself alone has got 73 in this particular match. But that's the wicket they needed, isn't it? 93 for 3 after 5.4 overs. ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்கார்பேட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. Just making sure that he clears the front leg and pushes it towards the long on region for a single. The big wicket already gone. Follow wickets 34 for 1, 64 for 2 and 93 for 3. So it's been more of a pattern, in 30s and 60s and 90s a wicket is going. So will the next wicket fall in 120s and then in 150s if provided they get past the 150 runs mark? Projected score certainly is 157, but that is due to the destruction, the carnage that you've seen earlier on. And can Prasad and Vijay Dharma make sure that no stone is unturned, and can they make sure that the carnage continues? Because what we have seen so far is a 73 runs knock of 21 balls from Selvam, who was tremendous today. And this time a four, and a much needed if you want to continue with the explosive batting that Selvam started off in this contest. A little short pitch delivery and just making sure to pull it behind square region on the onside. A little bit of inside edge behind the wicketkeeper. Oli is the one who is bowling at the moment. Nana Oli, and already 99 for 3, just near the 100-run mark. As I mentioned, if they can continue with the explosion what Selvam started, and so these two batters are showing off that even they are not, they are no less than what Selvam did. A 6 out there over deep square leg region. Now rocks back and cuts it towards backward point. Chance of a run out. Oh, misfield. Goodness me. Chance of a run out created. Vijay was halfway through it, and he gets a reprieve. A little bit of miscommunication in the middle of the pitch, and
there's also a chance of an overthrow run, but Vijay, after surviving that, he was just happy with that. Now it's been played towards SKYLARK region for a single. Seven was gone. It's 107 for three. Pillayarkuppam will be aiming for a 150 run total today. The way they have started off with the batting this time, rocked back and pulled away towards bisecting the two fielders at square leg, and that will be a boundary beautifully placed by Prasad. Have a look at the replay of the boundary, and the spinner into the act, just short of a full length delivery, comes into a very good position inside the line of the ball and making sure that a four is extracted between deep square leg and deep mid wicket. Tossed a full toss wide outside the off stump, just played it towards long on region for a single. Again, tossed up delivery, keeps a little bit low towards extra cover now. They'll want a single and get it as well. 6 runs off the three balls that has been bowled so far. Comes down the ground and chance of stumping, and yes it is. Rahul gets his deserving wicket. Tries to beat the batter in flight and successful on this case. A brilliant wicket and a much needed one as well. More the amount of wickets, more the runs they can curb at this point in time in this T10 encounter. Nothing wrong with the landing. And look at Vijay. Vijay Dharma tries to shimmy down the ground and come to the pitch of the ball, but it's a slower tossed up delivery, just enough to beat him and get his wickets. Ramachandran T, one of the players to watch out for in this tournament. Didn't quite have a great time yesterday, both with the bat and the ball. Is out in the middle today. It's time for the redemption for him. Tries to go back and pull this one towards deep back with square leg, and that will be a boundary. Beautifully placed behind deep square leg region fielder, and that will be a boundary for Ramachandran. Is donning the jersey for Pillayarkuppam, Sai Kiran, SKYLARK.
Beautifully came inside the line of the ball and just made with the turn over here against Rahul. The final ball of the over once again tries to replicate the same shot and in the same direction. But this time, not the perfect timing, and that will allow him to take a single. So it's 8 overs gone, 119 for 4. A wide delivery from Shanmugraja, who has been pretty decent in his first over. I mean, you were bowling against a destructive batter, like, and then you can see the only 13 runs against Selvam. That is pretty interesting because Selvam has stonked 21 balls, 73 runs knocked today. Tries to pull this one off the back foot towards deep mid wicket region, straight towards the fielder. Shanmugraja has often varied his length today, and not only length has he, and this time has been swept away. Slog sweep over deep mid wicket region for a 6. Prasad into the act now. Yeah, full toss delivery. I just mentioned about how he has varied his length, but this is not the kind of variation in length I wanted. I mean, if you are a cricketer, if you're an observer of a game, you do not want to offer freebies, full tosses outside the off stump line because these batters can be destructive, and this is also the T10 format, and it's really important for them to come up with some mystery deliveries on occasions, or at least keep things tight, keep things wicket to wicket, because we've often seen that the wicket to wicket deliveries have created some trouble for the batters. They've often created opportunities for wickets as well. Oh, what a shot! What a terrific shot that is! Talk about that shot. My goodness. It's a more like a Dhoni helicopter shot, isn't it? Right in the slot and out of the park this time goes the ball. Straight as an arrow. Shanmugraja. Good comeback. Beaten on the outside edge. So two back-to-back sixes we've seen from Prasad today. One over deep mid-wicket. Slog swept and that one straight as an arrow. Straight down the ground. Banged in by the batter. Cut away very nicely. It was the arm ball from the bowler. Chance of a run out, and yes, it is. It seems like it's a run out, and the batter is walking off as well. A little bit of hesitation at the start and causing a run out at the disposal. Cut away, but straight towards the fielder, and a good throw as well from cover point fielder. And there you see, he could have dragged his bat inside the crease. A little bit of silly mistake out there, I would have to say. So 9 overs gone. It's 133 for 5. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மோகித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து 1 நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள்,
ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சு. Final over of the innings. Length delivery, tries to slog this one over long on, just short of the fielder at the deep. A swing and a miss. So they'll be targeting 150, isn't it? If I'm the batting unit, I'm the batter. I'm really looking forward to the 150 run mark. I'm trying to breach the 150 run mark over here. Little bit of inside half towards it. Toward long on for a single. Goes for the big shot once again. Good bowling by Rahul. Comes down the ground, goes for the big shot, and I think it's a good connection as well. And the fielder can only once the ball sail over his head for a six. A much needed one as well. If they are going to target 150, only then they have got enough on the board. They've got enough on the board to defend it against the Kingfishers. Just comes to the pitch of the ball and just hammers it down the ground. Beautiful connection of the bat. Once again comes down the ground and goes for the big shot down the ground. Long gone fielder makes a mess out of it. It came off the cue end of the bat, and there was a chance of caught out as well. But Prasad, but he has done his job. 32 of 16 before the last ball, and 34 of 17. He ends up with 10 overs gone. 143 for 5 is what the SKYLARKs have got, and 144 equipments நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED, கூடவே ஃபயர் ஹைட்ரன்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்கார்பேட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மொகித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து 1 நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மொகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. எங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மொகித் அவென்யூல முறையா DTCP மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மொகித் அவென்யூலே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலாம்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனைய உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க. 9787905555 அல்லது 9787906666.
பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்கார்பேட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மொகித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மொகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக பிள்ளை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மொகித் அவென்யூல முறையா DTCP மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மொகித் அவென்யூலே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலாம்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனைய உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க 9787905555 அல்லது 9787906666. We're back for the chase. George Samuel and Nanauli are the opening batters. For the Kingfishers, it's a big chase. 144 runs required of 60 balls. Sangaradas to start off with the bowling. Len delivery down the leg stump, just tucked away towards backward square leg. Oh my goodness, nearly gone. Just missing the leg stump line by a barest of margins over here. And that's been signaled to wide as well as a single is taken. So he just pushes it off the front foot, a single tap of the front foot and taken a single. Tries to cut this one away, a little bit of width on offer, and will get the boundary as well, a much needed one for them. They are in dire need of a boundary today because what Selvam has done, they will require someone to step up and produce a similar sort of an innings today. Cut it away behind square leg region, square of the offside, I beg your pardon.
and that will be four as well. So two boundaries already, and that is something that will inject a lot of confidence into these two batters and also into the hopes of the Kingfishers, the KURUMBAPET Kingfishers. They really require a win today. That is way too much outside the off stump line. Goes past the tram line and definitely is a wide called. Sangar Das started off well, but all of a sudden he's lost the momentum through this over. I mean, he's a clever operator of the ball, and yeah, this is much better. This is much better. Sangara just tucked away for a single towards the leg side behind square of the wicket. One over gone. It's 15 runs already. Around the wicket comes Shakti Vela. Tried to drill it down the ground this time and will be a boundary as well. Whipped this one towards the square leg region. There's a fielder as well. It's a good save. For a moment, it seemed like it could have gone towards the boundary ropes as well. And as I mentioned, it's good fielding and also a good catch taken at square leg. That's a dismissal. Shakti Vale getting the much needed wicket. George Sam will have to go for a walk towards the pavilion, back to the hut. திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டுல இருக்கிற முகித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய முகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார்ச்சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை A wicket earlier on for Shakti Vale has really
turned off the match in favor of the fielding side. They've got plenty of runs, but this is what the batting unit requires. Danish Kumar just providing them with the explosive batting that they require. 4 runs of 2 balls. He's faced only 2 deliveries. Tried to hack on both the deliveries. First one was a beaten one, and now he goes a little bit of width outside the off stump slot in the slot and just slices this over the inner circle on the offside for a boundary. It's good batting as well. Yeah, somehow they'll have to come up. Someone has to step up and match the kind of innings that Selvam played. 21 balls, 73. He scored 11 fours and 4 sixes. So that strike rate of 347.62. So that is just bizarre, and that is how you describe a T10 innings, a T10 knock. Another boundary, another one, and a much required one as well. Ending the over with a boundary, 27 for 1 after 2 overs. A better over so far from Sangradas. Back-to-back dot balls to start off this over. As the third over running at the moment, 117 record of 46 balls. They need to go gung-ho at the moment. A mistimed shot towards a fine off mid-on region. The long on fielder coming to the rescue. There's also the final over of the power play, and we can see the long off and long on regions. There are fielders at the deep. Trying to go for the big shot this time across the line and gets a third onto the third thigh pad, but they'll sneak with a leg bye. Just whipped away with soft hands this time, but good timing, and that will fetch him a four. And we'll also quickly have a look at this replay. Width on offer. And good fielding effort. Good fielding effort, you have to say. It just skittled, just nutmegged the wicketkeeper on this case, but the fielder is short third. He was a little finer than the natural position and just made sure to dive and save 4 runs. This time just played it towards deep cover, sweeper region. Only a single. A little bit of aggression from the bowler Sangradas, making sure that the batter does not hurl around the area. 3 overs gone is 36 for 1. ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புது.
Oh, oh, just beats the bat as well as the off stump. Shakti Vale from around the wicket is trying to attack the off stump region around here, trying to create this opportunity. A little bit of difficulty for the batters. Plays it down the ground this time. Not the perfect timing on that. The field restrictions is over, and so there can be five fielders at the deep. Tries to go for this lock sweep this time and finds the gap as well. Oh, good work done. I mean, the outfield has slowed down a bit, and it was also not much power on that. The umpire just trying to confirm whether if it's a four or was that a good amount of work done. And I feel by the looks of it, it seems like good work done. A little bit of foot volley from the fielder at the debut appeals, and the umpire says no. There's a chance of an LBW on that case. Umpire says no, which means that the impact could be a factor. Must be pitching outside the leg stump line over here, and gets a little bit of an outside edge towards short third man fielder. This protection. Yeah, Dunish Kumar is trying to hurry a bit, and always that required run rate pressure is going to get mount on you slowly and steadily. 106 more runs required in 40 balls. You need to have a berserk of your innings. So will Saktivel change his angle? I don't think so. It's coming from around the wicket as usual. Tries to go outside off on a fuller region. Slammed it towards long off. I mean, when you're seeing that a fielder is there, I mean, you do not have to necessarily snatch it away from his jaws because it's the same teammate. திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டுல இருக்கிற மோகித் அவனுக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார்ச்சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மோகித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மோகித் அவென்யூலயே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலாம்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனைய உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க 9787905555 அல்லது 9787906666. ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க எல்லா விதமான ஃபயர்
ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரோம். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ Well, it's really important for the players to bring on their A game today in this heavy run chase produced by Game On live streamers. We'll have a look at this replay of the shot played, a full toss delivery. Just look at it. Manages to whack it across the line over deep square leg region. We'll also have a look at that no ball on this one. Is it over the waist height of the batter? That is the question. Well, wait for the TV umpire's confirmation. TV umpire's official saying on it. In the air. Oh, goodness me, you simply cannot do that. You simply cannot. And this is not the first time we're going to witness this in the Osudu Premier League. A catch not only being dropped but also conceding it into a six. Have a look at that. It was a good connection of the bat. Comes down the ground, whacks it across. Oh, deep extra cover region, and the fielder over there just making a meal out of that. 55 for 2, and now it's 56 for 2 halfway through these innings. There was also no ball and a 6 which was followed by another 6 in the free hit, and there was a catch that was dropped eventually. And now that we're done, it's a single to end this over. 5 overs gone. It's 57 for 2 with the Kingfishers.
Kamraj hasn't been treated well in this over. A 6 to start off the over. 81 required from 29 balls, and you really want Oli and Gautam to showcase. Oh, ball in! Knocked him over. It keeps a little bit low, beats the inside edge, and clatters onto the stumps. Off stumper is dismantled. The furniture is dislodged, and that will be a wicket. The Kingfishers receive another setback now. Kamraj over here. Length delivery into the wicket, into the stumps, just enough to hit the furniture. ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரோம். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபார் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010766. Pulled away this time towards deep mid wicket region. Only a single. The Kingfishers have shown intent, I will have to say that, because they're maintaining almost a run rate of near 12, just over 11. And if the finishers can come and do some job, but again, it's an uphill task. 80 required of almost 27 balls. It's not easy, an inside edge towards the mid-on region for just a single. It's difficult, actually, the task. And if we talk about match boundaries, there have been 24 fours and 11 sixes so far in this game. A chance of an appeal, chance of a wicket, but no, says the umpire. He's not at all happy with that. Must be going down the leg stump line. We'll get to see what the thing is, as the TV umpire has been reckoned for a DRS. Having a look at the bowling arm, the bowling angle initially, and then going on. Beautiful zoom angle that the broadcast crew have come up with. It eases the TV umpire to have a better look, better version of what happened in the delivery, and also accordingly give the verdict. We'll have a look at it, what the judgment is.
There you go, the official verdict has given out. And straight away, the finger is up straight away. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற முகித் அவனுக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு
விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து 1 நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோகித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதிய
ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி. திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டுல இருக்கிற மொகேத் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மொகேத் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்ட
போய் நல்லா போடும், இங்கே நல்லா போட்டுருப்போம். அந்த பால் தானே ஆட முடியாது. கடைசி பால் 4 போறனா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் நின்னு நீயே ஃபீல்ட் உள்ள வச்சு ரன் போடுவான்னு கேட்ச் அவன் 113 பையா அடிச்சு பவுண்டரி அடிச்சு சூப்பரா போறான். நான் ஸ்பின்னர் ஆக்சுவலி நல்லா போடுவான். கேட்ச் ஒன்று எடுத்தா ரைட் கேட்ச், நீங்களா கை வைத்து பயப்படுறீங்க, அவன் எடுக்கிறா கேட்ச். சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு வா. ஒசுடு பிரீமியம் லீக் சீசன் 1 2020-25 ஆண்டுக்கான மற்றொரு போட்டியினுடைய மேன் ஆஃப் த மேட்ச் விருது வழங்கும் விழாவிற்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம். சிறந்த ஆட்டக்காரருக்கான மேன் ஆஃப் த மேட்ச் விருது தற்பொழுது வழங்கப்பட இருக்கிறது. வழங்குபவர் பாண்டி ஃபேர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வழங்குகின்ற அந்த மேன் ஆஃப் த மேட்ச் விருதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பவர் இளம் வயதில் மிக சிறப்பாக தன்னுடைய பந்து வீச்சு திறனை இந்த மைதானத்தில் வெளிப்படுத்திய கீர்த்தி அவர்களுக்கு இந்த சமயத்திலே மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் அவார்டு விருது பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தொழிலதிபர் திருவாளர் பாரதி அவர்கள் வழங்கி தற்பொழுது கௌரவிக்கின்றார்கள். அடுத்ததாக பவர் பேட்டர் வெறும் 21 பந்துகளிலே 73 ரன்கள் அடித்து 11 பவுண்டரிகளையும் 4 சிக்சர்களையும் விளாசி இந்த மைதானத்திலே ரன் மலையினை பொழிய செய்த வாழ்த்துக்கள் கீர்த்தி. உங்களுடைய திறமையினை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம், மதிக்கின்றோம். மென்மேலும் வெற்றிகளை படைக்க இந்த சமயத்திலே உங்களை பாராட்டி வாழ்த்தி மகிழ்கிறோம். அடுத்தபடியாக பவர் பேட்டர் விருது வெறும் 21 பந்துகளிலே 73 ரன்களை விளாசி 11 பவுண்டரிகளையும் 4 சிக்சர்களையும் அடித்து இந்த மைதானத்தில்